Hi guys, welcome back to the vlog. It's been a while and here I am. Happy New Year 2024. This is going to be a chatty vlog. Oh my god, a lot of things to say and அப்படியே பேசினே I thought I'll make some lunch. We got some கீரை, amaranthus கீரை. என்ன கீரை அது தமிழ்ல எனக்கு தெரியல. சிறுகீரையா ஏதோ கீரை டால் போட்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடலான்னு இருக்கேன். ஸோ இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ப்ரொவைடட் பை அக்ஷயகல்பா. நாங்கள் அக்ஷயகல்பா பால் தான் வாங்குவோம். ஸோ அதுக்காக அவங்க சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்தால் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கொடுப்பாங்க. ஸோ as you guys know, if you guys are following me on Instagram, I have been traveling a lot this year. So அதை vlog பண்ணல. இந்த கீரை எப்படி சமைக்கிறதுன்னு தெரியல. பட் we are just gonna kilify the இலை and put it. Anybody any idea இந்த இதெல்லாம் சமைப்பாங்களான்னு tell me next time யூஸ் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி வந்து வெறும் லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். பிகாஸ் ஐ டோன்ட் மைண்ட் த டெக்ஸ்டர் ஆஃப் எனிதிங். சம்டைம்ஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்து இதில் போட்டால் சாம்பாரில் போட்டால் வியர்டாக இருக்கும். ஸோ யா லெட் மீ ஜஸ்ட் கில்லிஃபை. இதுன்னா அம்மா பேசுகிற மாதிரி கீரை கிளினே கதை பேசிகிட்டு இருக்கேன். இந்த ஃபைனல் vlogs that you saw is from மூணார் I guess. அதுக்கப்புறம் we actually shot a lot. ஆனால் நாங்கள் எந்த vlog ரிலீஸ் பண்ணலை. What is happening in life is I'm gonna hit 30 soon guys. ஸோ அந்த ரியலைசேஷனா இல்லை நம்ம லைஃப்பில் என்ன எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கோன்ற ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாததா இல்லை என்னதுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஐ ஃபெல் லைக் சுபா யாருன்னு நான் கண்டுபிடிச்சே ஆகணும். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஜஸ்ட் அ chatty vlog guys. Yeah, when I went to மூணார் I felt more like myself. I don't travel much actually. நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா I do travel, but I travel very ஏதோ ஈவெண்ட்டுக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு ரீசனுக்கோ, லைக் எங்கள் அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு போகிறதோ அந்த மாதிரி தான். I don't travel for traveling. When I came back from மூணார் I felt so refreshed and ஒரு ஏதோ புது பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் லைஃப் கிடைச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. இது வரைக்கும் சுபா வந்து நானே வந்து செல்ஃபாக ட்ராவல் பண்ணதில்லை, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதில்லை. அண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் ஐ நீட் டு டூ மோர் ஆஃப் தேட். வென் ஐ குட் ட்ராவல் அப்போ கோவிட் வந்துடுச்சு. லைக் வென் ஐ வாஸ் 25 and I was self-sufficient enough to travel. அந்த 2 years கோவிட் வந்துச்சு. Then I got married. Then I traveled with Vignesh and that is well and good. But sometimes solo travel is what teaches you about life, teaches you about yourself. எல்லாரும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இன்னைக்கு 29-year-old வரைக்கும் சுபாக்கே வந்து சோலோ ட்ராவல்லாம் எனக்கு அவசியமே இல்லைன்னு தான் இருந்தா. பட் ஐ ஃபீல் லைக் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஐ கைண்டா வாண்ட் டு நோ மோர் அபவுட் மை செல்ஃப், வாண்ட் டு see the world என்னோட கண்ணில் என்னோட பார்வையில் அண்ட் லேர்ன் அண்ட் ஆல்சோ மேக் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஒரு பக்கா இன்ட்ரோவர்ட். இஃப் யூ கைஸ் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ நோ ஆர் நாட். அவ்வளோ சோஷியல் லைஃபே கிடையாது எனக்கு, பக்கா இன்ட்ரோவர்ட். பட் somewhere in 2023 I realized I need a life for myself. See, I have friends like, you know, Adi, Rahi, Vicky, avangala irukanga. But they are my college friends. They are shared friends. And I wanted like, என்னோட friends group எல்லாமே shared friends group இருந்துச்சு. I felt like I needed friends for myself, my own tribe. I don't know man. நான் introvertன்னு சொல்லி நானே வந்து என்னை வந்து socializingலேருந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டேனோ I don't know ஏன் இந்த கதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். So basically that is why in 2023 I kind of like shut down on vlogs or stuff like that because நான் யாருன்னு நானே டிஸ்கவர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். And before coming here and talking to you, like இப்போ ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்கிறதுக்கும் I need to know who I am myself. இது வந்து என்னடா இது ஒரு பெரும் என்ன ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்கும், ஒரு ப்ரிவிலேஜ்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்கும். இட் இஸ் அ ப்ரிவிலேஜ்ட் ப்ராப்ளம். ஆனால் ஐ ஆம் டெல்லிங் யூ இட் மீன்ஸ் அ லாட். ஏன்னா I am a creator somehow, some way or the other. Anything that I say, it matters. My opinion matters. I should be responsible about whatever I say, whatever I put out on the platform. I felt like I need to first figure out who I am myself before I post something. அந்த ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்டில் இருந்தேன் the last 2 months. I've been traveling actually a lot. I took myself out to Mumbai. I took myself out to Bangalore. I made new friends and that has been highly refreshing. But I should know how to maintain these friendships also. Adult lifeல friends கிடைக்கிறது is super hard and we need to make extra effort to maintain these friendships also. Okay, so இந்த கீரையை வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். இந்த ரெசிபி என்னன்னு கேட்காதீங்க. ஃபிகரிங் அவுட் ஹவு டு குக் கீரை. யாரா பாஷா டால் எடுத்து கரண்டியில் போடுறாங்க நீங்கள் நினைக்கலாம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் மை ஹேண்ட் இஸ் வெட். கொஞ்சோண்டு மூங் டால். Last 2 months I had very severe hemorrhoids was back. I'm cooking a lot. I don't know why I'm cooking this much. I'll eat it tomorrow also. I got very bad hemorrhoids.
and I struggled a lot. ஆனால் இப்போது கீரைலாம் சாப்பிட்டு டெய்லி வாக்கிங்லாம் போயிட்டு somehow I have it under control. ஸோ அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு 3 நாளாவது கீரை சாப்பிட்லான்னு இருக்கேன். And I kind of have lost some weight. I lost around 6 to 7 kgs. I don't know if you can see in the vlog, but actually yes. ஏன்னா நம்ம மூஞ்சி எப்பவுமே ரவுண்டாக இருக்கும். So any weight I lose, I'm gonna look gundu only. But let me just go wash this and come. It's done. I'm just gonna cut this கீரை. நார்மலி நான் அந்த கீரை கட்டிங் கேர்லே கிடையாது. ஸோ எங்கள் ஊரில் we make கீரை வெரி டிஃப்ரெண்ட்லி. சம்டே I would like to make that கீரை. யாரோ சுனிதாக்கா vlogல தான் ஏதோ பார்த்தேன். that கீரை apparently ப்ரெஷர் குக் பண்ணக்கூடாது. ஸோ I'll maybe first டாலை குக் பண்ணிட்டு put the கீரை and அதில் குக் பண்ணிடுறேன். I got some new knife from IKEA. By the way, 2023 to 2024 ரெண்டு தடவை IKEA போயிட்டு வந்தேன். I love it. Probably I'll put up a vlog of that. I don't know. நிறைய வச்சிருக்கேன் IKEA footage. I'll put up a vlog for sure. It's the season of அழுகும் வெங்காயம். பசிக்குது, சம பசி. காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடல. I have to make this fast. இன்னைக்குன்னு பார்த்து vlogலாம் எடுத்து சமைக்கலாம். I'm doing a very basic as whatever you call this. I don't know. அந்த மாதிரி ஒரு recipe exists in any universe. I don't know. It's just cheeky கீரை. Food nutritious இருந்தால் போதும் and hygienic. I don't care much about taste. It's actually raining. I'm putting one tomato. Actually நான் இங்கே லைட்டோ ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். பிகாஸ் என் கிச்சன் லைட் இப்படி இருக்குது. கண்டன் தண்ணி வருது. கிச்சன் லைட் இப்படி இருக்குது and I can't இந்த சைட் லைட்டே வரல டு ஷோ யூ ஃபுட். ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் மை ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ. அது மட்டும் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். பட் யா ஐ வாண்ட் டு டூ குட் பெட்டர் திங்ஸ். ஸோ சீக்கி விளாக்ஸே நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சைட் சேனல் தான் ஆரம்பித்தேன். பட் ஐ வாண்ட் டு லைக் மேக் இட் அ ப்ராப்பர் சேனல் ஆல்சோ. ஸோ அதனால் நான் என்ன நினச்சேன், நியூ இயர் கழிச்சு போடுற வீடியோ லெட் இட் பி லைக் மை 2020 what I learned in 2023, what I am planning to do in 2024. Maybe I'll put those videos, but then அந்த வீடியோக்கு நான் have to write something, I have to record something, and then I have to compile clips. அது அப்படியே லேட்டாக it's just getting delayed, and I thought okay, let's just do random ஒரு vlog ஆரம்பிப்போம். It's okay, it's just 10,000 to 20,000 people watching this channel, and நீ ரேண்டமாக போட்டானோ I don't think they'll mind அப்படின்ற ஒரு thought process-ஓட I'm starting this year. Hopefully by next year I'll be more disciplined and scheduled and planned properly. That's it. Let's bring it. Next we are gonna add some uppu, konjam manjathul, konjam sambar powder. I don't know why I added sambar powder, but it's okay. போடக்கூடாதுன்னு தான் போட்டேன். It's okay, I don't know. Gonna taste different. Vignesh loves வேர்க்கடலை in his கீரை, so I'm gonna add. And then we are gonna lock this. By the way, this is cooker from Hawkins. You know, I usually make rice and paana, but இன்னைக்கு டைம் இல்லை and பசிக்குது. What do I want to make a side dish? I think I'm gonna boil eggs. Actually, basically, no concept now. So if you don't put sambar powder, you can just put ghee, zeeragam, dry chilies, and talichfai and make it a keera dal keera dal, palak dal or whatever. But if a sambar powder podadunala, I have to put oil, mustard seeds, curry leaves, and then talichfai it. So that is why I was like confused what to do. Anna. I have this. I have to cook this. ரொம்ப நாளாக இருக்குது இந்த சேப்பக்கிழங்கு. I need to cook this bro. I hope it's good. எவ்வளோ நாள் சேப்பக்கிழங்கு வச்சு சாப்பிடலாம்? I don't know. Let me try cooking it. If you guys have watched my previous vlogs, இது மினி சோலன்னு வாங்கினேன். பயங்கர ஹேண்டியாக இருக்குது. So I gotta wash this. Maybe after the dal is cooked, I will use it. அது வரைக்கும் நம்ம இந்த கிச்சனை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிடுவோம். I got a bunch of new இது from how cool, new currendies, cutleries from IKEA. It's pretty big and என்னோட usual drawல பத்தல, so I need to like keep it like this in a cutlery stand. So I'm gonna like revamp my kitchen. நிறைய பலஸ் நான் யூஸ் பண்ணாதது I'm not just gonna give it off to someone
அதை கண்டிப்பாக நான் vlog பண்ணுறேன் and I'll show it to you. Today I wanted to do that vlog, like cleaning my kitchen vlog. I felt overwhelmed, like நான் க்ளீனும் பண்ணணும் vlogum பண்ணணும். It became a bit too much, so கொஞ்சம் ஈஸியாக ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். Very sorry. These problems இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனைன்னு வேறு பேசிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் நினைக்கலாம். Very sorry. Actually, like last year we used to get a bunch of vegetables and அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். This year I'm gonna be mindful and get what we can eat for the time being. Swiggy Instamart is easier that way. அதுக்கு லோக்கல் ஷாப்பர்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து இது பண்ணலையா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். யூஸ்வலி ஷாப் லோக்கலி ஒன்லி. பட் அதுக்கும் டைம் இல்லை கைஸ். எங்கள்கிட்ட 2-wheeler இல்லையா, எங்கே போனாலும் கார் எடுத்துன்னு போக வேண்டியதாக இருக்குது. இதெல்லாம் எதுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு தெரியல. பட் யா, ஐ காட் திஸ் ஃப்ரம் ஐக்கியா. நல்லா இருக்கு நைஃபு. ஆல்ரெடி ஒரு கட்டு வந்துச்சு கையில். டால் இஸ் ஸ்மெல்லிங் குட் ஆக்சுவலி. குழம்பு சாம்பார் ஃபர்ஸ்ட் ரெடி ஆகும் பார்த்தா ரைஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெடி ஆகுது. Bigil goes carrot. Since I was traveling, my fridge is like completely empty. This is our local கிடைக்கும் Instamart la வாங்குன difference. But actually you can eat these things. ஆனா இந்தியால we have so much like இது cauliflower ஓட ஸ்டெம்மே மக்கள் இன்னும் சாப்பிடுறத நார்மலைஸ் பண்ணல, let alone leaves. Yeah, looks like a nice cauliflower, no? Happy. Actually my mom makes really good cauliflower. We have very Odisha we have nice recipes. My favorite brinjal. எனிவே அதை குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாஷ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் கீப் இட் லைக் திஸ். யாருக்குன்னா ஓசிடி ட்ரிகர் ஆகுதுன்னா ஐம் வெரி சாரி. இன்னொரு டப்பாவில் வைக்கலாம், சோம்பேறித்தனம் பண்ணுறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆரல்ஸ் வெயிட். ஓகே, ஹாப்பி. காமெண்ட் செக்ஷன் அப்படியே எனக்கு கேட்டுச்சு காதுக்கு. இன்னும் வாட், கொஞ்சோண்டு ஆயில், கொஞ்சோண்டு கடுகு. ஸோ ஐ டோன்ட் ஈட் ஸ்பைஸ் அட் ஆல். லைக் காரம் சாப்பிடவே மாட்டேன். வெரி லெஸ் காரம் தான் ஐ டேக். ஜஸ்ட் கோனா ஆட் சம் கரி லீவ்ஸ், dry chilies, and then add the keera. Cover and cook for a few minutes. So then in the rice I add share. This is done. Wash it. இது எனக்கு ஒரு கனவு வந்துச்சு. நான் சாம்பார் பண்ணேன், அதில் வெறும் டொமேட்டோ தான் போட்டிருந்தேன். பட் இட் வாஸ் நல்லா இருந்துச்சு. I'm just gonna add the dal. இது ஒரு நியூ டெஸ்டிங் ரெசிபி. ஸோ ப்ளீஸ் ஏதாவது ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள். இல்லைன்னா வந்து ஜஸ்ட் டோன்ட் ஃபாலோ திஸ் ரெசிபி. ஐ மீன் இஃப் யூ டோன்ட் லைக் ஸ்பினச். இந்த குக்கரில் அந்த சேப்பக்கிழங்கு வச்சுலான்னு இருக்கேன். You cook really fast. It actually smells good. It smells like home. நல்லா இருக்கு. This is some weird கீரை சாம்பார் that I do. ஆனால் எனக்கு பிடிக்கும். Just gonna add some உப்பு, நல்ல நெய் போட்டு இந்த மழைக்கு சாப்பிட்டா. கொஞ்சம் லெமன் புளிஞ்சு. ஒடிசாவில் நாங்கள் எங்களோட கட்டானா புளிப்பு வந்து comes from lemon. Like mostly நாங்கள் லெமன் புளிஞ்சு சாப்பிடுவோம் on food. So புளி ஆட் பண்ண மாட்டோம் அவ்வளோவா. And also tomatoes in Odisha are very இது இல்லை actually very sweet. So my sambars or dal are very thick usually. Like most people நல்லா கம்மியாக பண்ணுவாங்க. நான் எப்பவுமே திக்காக தான் பண்ணுவேன். தெரியல, எனக்கு அந்த தண்ணி கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் ப்ராப்பராகவே வராது. I love it. You guys should try this. This is not a cooking video guys. This is just me making lunch and talking to you because na recipe edhume olunga kaatala I know. But yeah, just or chit chat video da because it's been a while and I want to start posting. Or suit patana eppadi. So I realized hemorrhoids indale you need to eat on time. That is one of the best cure. Something I'm going to start following from 2024 is that இதெல்லாம் தனி ஒரு நாள் வாங்கிட்டு இதுக்குன்னு ஒரு நாள் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் தனியாக வாங்கிட்டு அதுக்குன்னு ஒரு நாள். ஏன்னா இது கிளியர் பண்ணவே அவ்வளோ நேரம் எடுக்குது. ஐ மீன் இதை சார்ட் பண்ணி வைக்கவே. அண்ட் எல்லாமே ஒரே நாள் பண்ணும்போது ஐ கெட் பிரிட்டி ஓவர்.
What I was saying is hemorrhoids இருந்துச்சுன்னா just have something on time because I feel like now எனக்கு பசிக்குதுல்ல, even my wounds are burning. I have become very frank to you guys, like ரொம்ப casual பேசுறேன் இல்ல. I'm just gonna keep it in a cover. So eat properly, eat on time. I think அதுவே ஒரு நல்ல cure தான். And yeah, that's what's happening in my life. What else? So this year I'm planning to do more of travel, more of cheeky time, and more of friends. I want a lot of friends. I made a lot of friends last year. At least 2 genuine friends I made. And both the friends are in Bangalore, so I don't get to meet them easily. But yeah, we do talk and call. So yes, that's what's happening in life. We actually are launching a podcast. We shot a Zoas and over first episode we have shot, but we have to at least ஒரு 4 பேரோட ஷூட் பண்ணிட்டு அப்புறம் start the series பிளான் பண்ணியிருக்கேன். And what is happening is we're still figuring out. நாங்கள் வந்து 2 camera செட்டப்பில் தான் எடுத்தோம், and it's okay but it's weird also. So I want to know whether 2 camera setup works or should we switch to 3 camera setup, stuff like that. I'm still figuring out. So in the version I also want to start posting on Cheeky DNA. I've taken a huge break. I want to start doing that. So since Cheeky vlogs, I feel like I spend a lot of time. Cheeky DNA I'm not able to focus. So yeah, that's for balance kandupidikiradhu dhaan is going to be 2024. As of now, I have no work-life balance. I have to form a routine. Normal jobs work-life balance irka, or you just skip life while you're working the entire week and come back to life. I don't know, man. Best thing to do is getting a cook. Adhu நான் contemplate பண்ணேன். Like maybe ஒரு cook hire பண்ணா எனக்கு நிறைய டைம் கிடைக்குமான்னு, because cooking is a tedious job. It takes a lot of time. And now சும்மா இல்லை பார்த்தீங்கன்னா பண்ணனா ஒரு 2 சைட் டிஷ் அது பண்ணணுன்றது வந்து என் பிரெயினில் அப்படியே இறங்கியிருக்கு. ஐ கான்ட் ஸ்டாப் மை செல்ஃப் ஃப்ரம் குக்கிங் அ லாட். இன்னைக்கு கூட பாருங்க. ஸோ திஸ் கேர்ள் ஹேஸ் அ ப்ராப்ளம். We thought we'll hire a cook also, but then we have very different tastes, me and Vignesh, and sometimes I just eat salads and stuff like that. Cook அவங்களுக்கு தேவையில்லாத காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறோம். So we are still in the dilemma of hiring a cook or not. Plus I also want to post more cooking content. So adanaliyum I feel like naane or cook nu solli naane or cook vechirundha nalla irukadilla. So I'm just figuring out life. Avladha solluven naan. Pudina பயங்கர fresh ah irukku. I feel like making chutney out of it. ஆனா எனக்கு புதினா சட்னி ரொம்ப பிடிக்கும். But then I also வெச் பண்ணிட்டு மறந்துடுவேன். அதனால cooking, maintaining a kitchen இதெல்லாமே ஒரு full time job, because you have to remember நேத்து இது பண்ணுமே என்னாச்சு அப்படின்னு. These are the things that are going on in life. Maybe I'll film making dinner also, so that in the vlog feels like a vlog. I don't know, man. See, இந்த புதினா கிள்றது such a waste of time, no? நான் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவேன், அதை அப்படியே போட்டுருவேன் ஃப்ரிட்ஜில். பட் இந்த மாதிரி லீஃப் கிள்ளி அதை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோன்னா இட் டீஹைட்ரேட்ஸ். இந்த மாதிரி டப்பாவில் வைக்காமல் நார்மலி ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பேக்கில் வச்சோன்னா இட் டீஹைட்ரேட்ஸ், அண்ட் அதை அப்படியே அரைச்சி வச்சுருவேன். That is easier to use in biryani and stuff like that. Fridge le cold dehydration la it retains all the flavor, and konjam potale அப்படியே வாசனை தூக்கும். Used to be so interested in cooking different things. அப்பலாம் எதுக்குமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வர மாட்டேங்குது, டைமும் இல்லை அப்படின்னு தோணுது. Maybe I think it's the new bride thing. நக்ஷத்ராலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சமைக்கிறா. Nakshatra, if you're watching this, hi girl. I felt like even when I was newly married, I felt like cooking so much things. I actually used to cook a lot. Like banana bread பண்ணுவேன், கேக் பண்ணுவேன், என்னென்னோ பண்ணுவேன். These days I'm not like cooking only, but I need to get back because I love cooking. So இதான் guys நடக்குது லைஃப்ல. And also I wanted to say that even Instagram la like I do branded content a lot. Like a branded content takes a very ரொம்ப நேரம் எடுக்கும். ஏன்னா என்ன மாதிரி ஒரு கிரியேட்டருக்கு இட்ஸ் நாட் லைக் ஈஸி. நான் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அனுப்பிச்சா அதை பிராண்ட்லாம் அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு 10 ஸ்கிரிப்டாவது கேட்பாங்க. தே ரிஜெக்ட் அ லாட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட்ஸ். ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரிஜெக்ட் ஆனால் யூ லூஸ் ஸோ மச் கான்ஃபிடன்ஸ், பிகாஸ் இப்போ இது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா வாட் வில் தே அக்ரி டு, அது ஏற்ற மாதிரி நம்ம எழுத அவங்க அப்புறம் மறுபடியும் அப்ரூவ் பண்ணாமல் இருக்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் அ வெரி டீடியஸ் ப்ராசஸ். ஸோ தட்ஸ் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் கேர்ள்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ நான் வந்து குக்கிங்கையும் சீரியஸாக எடுக்கலான்னு இருந்தேன். இது என்னது எங்கேருந்து திடீர்னு கண்டினியூ பண்ணுறேன் இந்த கான்வர்சேஷனை. Like I have another channel just for cooking. எத்தனை சேனல்னு கேட்பீங்க, I know. But yeah, I wanted that to be different. But then what happened is I haven't cooked much.
ப்ராப்ளம் இஸ் எனக்கு ஹெமராய்ட்ஸ் வந்ததுலேருந்து ஐ டோன்ட் ஃபீல் லைக் ஈட்டிங் அ லாட். ஸோ ஐ டோன்ட் ஃபீல் லைக் குக்கிங் ஆல்சோ. ஏன்னா லாட் ஆஃப் ஃபுட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபார் மீ. வெறும் ஹை ஃபைபர் ஃபுட் மட்டும் தான் நான் சாப்பிட்ணும். அண்ட் தட் ரெஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அ ஹோல். லைக் நிறைய சாப்பாடு நான் சாப்பிட்றது இல்லை முன்னாடி மாதிரி. ஸோ யா, தட்ஸ் வை ஐ லாஸ்ட் interest in cooking. One of the reason I initially lost interest in cooking because சமைச்சா நம்மளே சாப்பிட முடியாது. See for example, இப்போ சாம்பார் வச்சிட்டேன், ஒரு அப்பளம் பொரிச்சு I could have called it a day. பட் அப்பளம் நான் சாப்பிடக்கூடாது. நத்திங் ஃப்ரைட், நத்திங் ஒயிட். அண்ட் ஃபார் மீ ஐ லவ் ஈட்டிங் ஃபுட், ட்ரைங் அவுட் நியூ திங்ஸ். இந்த மாதிரி ஆளுக்கு இது வந்தது சோகம்தான். சோகம்தான். புதினா கிள்ளிட்டு அவங்களோட பேசியே doesn't take much time. ஆனால் அது வந்து பண்ணுற வரைக்கும் so irritating. I put one paper inside and அது தேடுறது இப்போ டைம் இல்லை. சாப்பிட்டு வைக்கிறேன் ஃப்ரிட்ஜில்.